Hello students, in this video we are going to see about some basic things regarding Java struts. So here we will be seeing what is a web application, why we need a framework, what is a framework, framework definition, and then finally about the struts2 framework. So now we will be starting our video with the learning what is a web application. A web application is simply an application that runs over the web. It's a powerful platform for building all classes of applications like standard business oriented enterprise solutions or personal softwares. ஸோ இப்போ நீங்கள் நார்மலாக எல்லோரும் இப்போ மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா we are working with so many வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ். தட் இஸ் இப்போ நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க உங்களோட அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி ஒரு ஷாப்பிங் வெப்சைட் ஆகட்டும், இல்லை ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் ஆகட்டும், ஆர் ஈவன் இன்றைக்கி இருக்கிற நார்மலான நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸே மோஸ்ட்லி வெப் பேஸ்டு தான் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி எவ்ரி சாஃப்ட்வேர் இஸ் பிகமிங் அ வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ். நவ் திஸ் கிளாஸ் இஸ் ஈவன் கோயிங் த்ரூ தி வெப். ஸோ அப்போ வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்போ எப்படி இருக்கணும்? It must be easy to use like a desktop application. ஒரு desktop application மாதிரி ஈஸியாக இருந்திருக்கணும் உங்களோட வெப் அப்ளிகேஷன். நீங்கள் டெவலப் பண்ணுற வெப் அப்ளிகேஷன் அவ்வளோ தூரம் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்திருக்கணும். ஸோ while developing a web application, we must be take care of the following things. So you have to spend hours upon hours in binding the request parameters to Java types, for validating the data, for making business calls, that is making calls to business logic and making calls to data layer. ஸோ இப்போ நம்ம நார்மலாக படிச்சிருப்போம், ஒரு கிளைண்ட் வந்து சர்வருக்கு they will be sending a request and for the request in turn the server will give you the response. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளைண்ட் ரெக்வஸ்ட் அனுப்புகிறாங்கன்னா அந்த ரெக்வஸ்ட்டை என்ன பண்ணணும்? ஜாவா டேட்டா டைப்போட பைண்ட் பண்ணணும். தென் அந்த ரெக்வஸ்ட்டில் இருக்கிற டேட்டாவை that server has to validate. Then they have to call the correct action, that is the business logic. Finally டேட்டாபேஸ் இருந்ததுன்னா டேட்டாபேஸோட கனெக்ட் பண்ணுற ஒர்க்கை பார்க்கணும். ஸோ இந்த எல்லா விஷயமும் முடிச்சதுக்கப்புறம் now the server will be binding, server will be solving that request and they will be creating the response for the client. அப்போது அந்த ரெஸ்பான்ஸை நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். ஸோ they will be using HTML and now we have so many techniques like bootstrap, ஈவன் அதோட என்ன பெட்டர் டெக்னிக்ஸ்லாம் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி we have to create a very good appreciable presentation. And since it is hosted in web, we have to take care of internationalization and localization. நம்ம பார்த்தாலும் அது கரெக்டாக தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி வேறு யாராவது த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்டு யூஸ் பண்ணாலும் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் மஸ்ட் ரியாக்ட், மஸ்ட் கிவ் தி எக்ஸாக்ட் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ இவ்வளவு விஷயத்தையும் நம்ம இவ்வளோ டைம் எடுத்து பண்ணுறதை விட இன்ஸ்டெட் we can easily use a framework. Okay, so now we will be seeing why we need a framework. So without framework we have to develop everything from the scratch. We have to spend more time and money on a project and we need lot of smart developers. ஸோ இப்போ இவ்வளோ நேரம் சொன்னோம் இல்லையா, பைண்டிங் தி டேட்டா, வேலிடேட்டிங் தி டேட்டா, கனெக்டிங் டு தி கரெக்ட் பிஸ்னஸ் லாஜிக் அண்ட் தென் கனெக்டிங் டு தி டேட்டா பேஸ், எவ்ரி திங் ஃப்ரம் தி ஸ்க்ராச் வி ஹாவ் டு டெவலப் எவ்ரி திங். ஒன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்டார்டிங்லேருந்து பண்ண போகிறோம்னு சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி we have to spend more time and money on our project and we also require smart developers. So instead of this we can easily use a framework. So when we use a framework we can just concentrate on the higher level concerns without taking much responsibilities on the common workflow or infrastructural tasks. ஸோ வாட் இஸ் அ காமன் ஒர்க் ஃப்ளோ? இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம லிஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா, ஃப்ரம் தி ஸ்க்ராச் பண்ணணும்னு என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு, அந்த தான் காமன் ஒர்க் ஃப்ளோ. அதில் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாமல் என்னோட வெப் அப்ளிகேஷனுக்கு வாட் இஸ் ரெக்யர்ட், வாட் இஸ் அ core business logic, what I have to implement in my web application, அதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணால் போதும். எப்போ? when we use a framework. So now what is a framework? It's a piece of structural software which make generalization about the common task
and workflow of the specific domain. So இந்த framework software என்ன பண்ணிடும், it will generalize all the common task. நம்ம லிஸ்ட் பண்ண எல்லா common task அது generalize பண்ணிடும். So a good work framework will provide convenient and automatic solutions to the common task of the domain. So இந்த framework என்ன பண்ணிடும், உங்களுக்கு automatic solutions that too in a convenient manner உங்களுக்கு provide பண்ணிடும். So it will provide built-in mechanisms for converting data from HTTP string to Java data types, and it provides mechanisms for data validations and for separation of business and data layers. ஸோ இப்போ நம்ம we know that get or post requestல தான் client வந்து serverக்கு request அனுப்புவாங்கன்னு தெரியும். அப்படி அனுப்பும்போது all the data that is sent through the request will be in the string format. So first server அதை receive பண்ணனே what they have to do, they have to bind to the Java data typesக்கு bind பண்ணணும். Then they have to do the validation. Then they have to have a separation between the business and data layer. So இப்போ framework யூஸ் பண்ணும்போது everything will be generalized. And the piece of structural software that is a framework and சொல்றோம் இல்லையா, they will provide a convenient platform in which all these are automated. Okay, right. So now what is a framework? Again, it is a continuation of what is a framework. Here the developers need not reinvent the wheel. பண்ணினதையே திரும்பவும் பண்ண வேண்டாம், மறுபடியும் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து நம்ம பண்ண வேண்டாம். Provide a platform in which applications are quickly built. ஸோ இந்த ஃப்ரேம்ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணும்போது என்னோட வெப் அப்ளிகேஷன்ஸை என்னால் சீக்கிரமாக ஈஸியாக பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஒய் எப்படி சீக்கிரமாக பண்ண முடியுது, இட் ஆட்டோமேட்ஸ் ஆல் த டிடிஎஸ் டாஸ்க். ஸோ உங்கள் டொமைனில் நீங்கள் ஏற்கனவே பண்ண வேண்டிய ரெகுலர் ஆட்டோமேட்டிக் ஒர்க் டிடிஎஸ் டாஸ்க்கை அது ஆட்டோமேட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ now we can easily and quickly build your web application. Okay, now we can easily build our web application. So now we can see the framework definition. A web application framework is a piece of structural software that provides automation of common tasks of the domain as well as a built-in architectural solution that can be easily inherited by applications implemented on the framework. ஸோ நீங்கள் உங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸை ஃப்ரேம்ஒர்க்கில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஏற்கனவே உங்களோட ஃப்ரேம்ஒர்க்கில் இருக்கிற இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஃபார் வாட் காமன் டாஸ்க் ஆஃப் த டொமைன் ஆட்டோமேட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் உங்களோட ரொட்டீன் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட் ஆகிருக்கும். அது எல்லாமே உங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸால் இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கிற மாதிரி, அங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இதில் இருக்கும். ரைட், தென் நவ் வி கம் ஃபார் தி ஸ்ட்ரட்ஸ் 2 ஃப்ரேம்ஒர்க். மார்க்கெட்டில் நிறைய ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் இருக்குது. ஸ்ட்ரட்ஸ் 2 மாதிரி we have so many frameworks, but now one of the most wanted frameworks, ரொம்ப flexible and mostly used அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரட்ஸ் 2 is a popular framework. So it is based on Open Symphony WebWork framework. Struts 2 covers all the common domain tasks. இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசின எல்லா common domain tasks Struts 2ல already it's implemented. So when we develop our own web application by using the Struts 2, அந்த எல்லா applications எல்லா tasks நமக்கும் கிடைச்சிடும். And Struts 2 implements model view controller pattern. What does mean by a model view controller pattern? So it is used to separate the common logic from the presentation, right? So this is a overall introduction for Struts 2 framework. In the next video we can see what is Struts 2 MVC pattern. Thank you.